have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera. A passion where I have always found the answer I seek. A passion that has given me everything, and one that I need and want to share with all of you, because opera is life, and sharing is the best there is. For all of you looking for happiness and thinking you will find it in money and consumerism, for all of you who believe in the illusion that success is found in fame, for all of you, this is your opera. Today we're going to pretend we're rich and famous. We're going to tape the entire show here on Passeig de Gràcia in Barcelona, the most famous and most expensive avenue in my hometown. This street is the showcase for Gaudí's modernist masterpieces, but it's also a showcase for fashion and luxury. A place where Manon, the protagonist in our opera today, would have felt right at home, because this is the street that has everything she desired. Luxury, money, and wealth. Manon is a complex woman, just like Holly, the protagonist in Truman Capote's novel Breakfast at Tiffany's, played in the film by the charismatic Audrey Hepburn, a slightly nasty woman who captivates men so that they'll satisfy her every whim. The same thing goes for the protagonist in our opera. Both get the luxury they desire. The problem is, they still don't find happiness. I bet you have asked yourselves a million times, what is happiness? Or maybe not, maybe what you wondered was, how do you reach it? Well, you know, there are thousands of answers, but I am convinced that one of the keys to answering these questions lies in knowing if we are actually how we would like to be. That's why I've got a question, the same question for all women, whatever their age or social background. What woman would you like to be? Me gustaría ser la Angelina Jolie por la fuerza y la personalidad que tiene. Ik zou graag Kate Moss zijn, want ik hou van haar kledingstijl. J'aimerais bien être à la place de Charlize Theron, qui est une grande actrice, qui est magnifique et très belle. Ik zou graag Marilyn Monroe willen zijn, omdat ze heel sexy is. I would like to be Angelina Jolie because I love her eyes. I would like to be Madonna because of her style, her music and her personality. Меня зовут Юля. Если бы я родилась снова, я хотела бы, наверное, стать Уитни Хьюстон. I would like to go back to the ranking of the winners. Okay, here we have it. These are the three chosen ladies: Whitney Houston, Marilyn Monroe, and Angelina Jolie, actresses and singers, and they all share one characteristic. They are women who are rich and famous. It is curious that no one chose, for example, a scientist like Marie Curie, or a writer of such a distinction as Virginia Woolf. There is also not a single vote for Mother Teresa of Calcutta, or Evita Peron, or Indira Gandhi. But the most curious of all, no one said, I don't want to be anyone but myself. I am me. It seems obvious that many people share a dream with our protagonist, the dream of becoming rich and famous. That is, as she herself says, l'histoire de Manon Lescaut. This is the first aria in Manon. Massenet reveals the protagonist to us, a girl who gets around whose family plans to lock her up in a convent. They want to put a stop to her fascination for everything around her. Manon is obsessed with the glamour she sees in magazines. She's young, she wants to live life. All you have to do is hear what she sings in order to see how badly she wants to take over the world. With so many new things, I thought I had wings and had flown to paradise.
To talk about this opera, we're going to place a piano in the most luxurious cocktail bar on Passeig de Gràcia. It's a landmark, the site of a former bank. Look, even the safe deposit boxes are still around. What better place to talk about Manon than in the room that held so many of this city's fortunes and jewels? We know who Manon is, but now I want to show you, I want to explain you the music of Massenet. It is an amazing music. It is a music that engulfs you, but more than this, and I'm sure it didn't go unnoticed. It is a music that sounds, how to say it sounds, very, very French. It is a music with French aroma. It is known in music as le toc massenetique. To understand it better, imagine that the rhythm I'm going to play with this hand, with my left hand, is a bunch of strawberry. I'm going to play a fragment of Thais. There's another opera by Massenet, a very famous one. So imagine that the rhythm I'm going to play with this hand are strawberries. So you see, the strawberries are very sweet and very delicious on their own, very, very French. But what Massenet does is he adds sweetener to these strawberries. He adds sugar. And how does he do it? With the right hand. So he creates for the right hand a melody, a very, very beautiful melody that is, you'll see, the quintessence of musical Frenchifier. Listen. Watches, jewels, handbags, shoes. Each and every one of the world's luxury brands has a storefront here on Passeig de Gràcia in Barcelona. I mean, clearly the ideal street for Manon, her paradise. I can just picture her strolling around and spending money unchecked. Quería una Pamela, estaba mirando Pamelas. Pues claro, son muy bonitas, ¿no? Sí, muy bonitas todas. Muy ostentosas, muy lujosas, son preciosas. Claro, todo esto será un poco caro, ¿no? Bueno, un poquito. Sí, un porque poquito. Esta Pamela, más o menos, ¿qué puede llegar a valer esto? Ya. Bueno, es igual. Oye, un día es un día. Vale. Me llevo esta. De acuerdo. ¿Sí? This is the life that Manon aspires to, the life she thinks will make her happy. Massenet tells us this through extraordinary music that wraps you up, almost like this gift. Pretty, isn't it? ¿Para quién es el regalo? Para Manon. Muchas gracias. Manon fulfills her wish. At the sight of a rich man, she gets everything she's ever dreamed of. Wealth and fame. People admire her, and she loves it. She luxuriates in it and sings, wearing her spectacular white-brimmed hat. I am so good that I'll let you marvel at my lovely self. And then she celebrates youth and living without considering the consequences. It's Manon's famous gabot. So what is this? What is Manon's gabot? Well, the gabot is a very old musical French form that began in ballet with this beat, the very typical 4/4
or 2/4. A very easy one. Listen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And in the same way that Manon has a passionate story, the story of Tegabot is a very, very curious one, because the story of Tegabot is almost a tale of how opera reached France. There once was a little Italian boy, Giovanni Battista Lulli, who at 10 years old traveled to France. By 20, he was a dancer and violinist in the court of Louis XIV, the Sun King. But he was so good that he quickly became the royal family's musical director. Giovanni convinced the king to have his own opera, an Italian invention that the French rejected at the time. That was how Giovanni began composing operas, and to do so, he thought back on the music that he had heard on his trip from Italy to France, the gavotte, a musical tradition that he would include in all his operas. That is how French opera was born. The most curious aspect is that it was done at the hand of an Italian. And that is the end of our tale. Manon's glamorous life has brought me to this exclusive hotel, the Hotel Majestic. Get ready to visit the main suite, considered one of the best suites on Passeig de Gràcia. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, bienvenidos al Majestic. Muchas gracias. Vamos a ver esta maravillosa suite que tenéis. Vamos a enseñaros la suite Antonio Machado, que es nuestra habitación más espectacular. En la 9ª planta, es uno de los penthouse que tenemos en el hotel, en una planta privada exclusivamente para estas habitaciones. Permiso. Sí. Gracias. ¿Es aquí? Sí, es esta. Muchas gracias. ¡Wow! Bueno, pues os presento la suite Antonio Machado. Es una habitación, como os decía, está en la 9ª planta y que tiene 75 metros cuadrados de habitación y otros 75 metros cuadrados en el exterior, que luego los veremos. Wow. Y aquí a la derecha, seguimos por aquí. Tenemos el vestidor. Es un vestidor bastante amplio. Bastante amplio, es gigante. Bueno, tengamos en cuenta que los clientes que vienen a este tipo de habitación traen muchas maletas. Sí, pueden viajar porque con mucho equipaje. podemos así, entre nos, ¿qué vale la habitación? Tiene un precio de 5.000 euros. 5.000 euros la noche. Sí, correcto. Bueno, ahí queda eso. Ahí queda eso, bueno, para una ocasión especial, ¿no? Bueno, muy especial. Tenemos clientes que celebran ocasiones especiales a menudo. Bueno, el baño es espectacular. Vamos a ver esta terraza que me dices. Claro que sí. ¡Wow! ¡Qué terraza más increíble! ¡Qué sol! ¡Qué auténtica maravilla! ¡Y qué vistas! Bueno, es que podemos ver desde por la derecha el Tibidabo, desde arriba, Torre de Collserola, toda la parte de Montjuïc. Y vemos incluso el mar. Sí, vemos incluso el mar. Bueno, Santiago, no sé si me vas a dejar que me quede yo un momentito aquí curioseando cositas. Claro que sí, esta habitación es para disfrutarla. Oye, un placer. Muchísimas gracias. Venga. Esperamos veros pronto. Chao, gracias. Luxury, luxury, and more luxury. The entire city at our feet. Manon would have loved to have slept here, but let's be frank, who wouldn't? And television nowadays does nothing but show us the good life of people who supposedly made it. For example, I bet you know who this man is. Having money is synonymous with being a success, and somehow this takes us to wanting to be like Manon or like Paris Hilton, the heiress to the Hilton Hotel empire. Everyone knows her for her eccentricities, like spending $300,000 on a house for her dogs. Or this other woman, Jacqueline Siegel, known as the Queen of Versailles, because along with her husband, she tried to build the largest house in America. They found their inspiration in the majestic French palace, a house with movie theaters, pools, and over 13 bedrooms. Jacqueline's life reminds me a lot of Manon, because just like our protagonist, the Queen of Versailles was a middle-class girl from a little town in New York. She started working in IT, but she wanted more. So she started modeling, won the title of Miss Florida, and became multi-millionaire when she married a man 31 years older than her. But then the financial crisis hit, and her dream of living in a palace was about to vanish. But anyway, it would be better
if she tells herself. Hello. Hi. Hi, Jacqueline. How are you doing? I'm doing great in bright, sunshiny Florida. Jacqueline, maybe can you tell us about this Versailles project? What was your dream of this house? Versailles, oh my God. It's actually a dream between me and my husband. We wanted to build a beautiful home. We took a trip to France. We saw Versailles there on our honeymoon. And we had a growing family. And my husband said, I want to build you a home in America, and we're going to call it Versailles. Now, I didn't know he was planning on actually building a palace. And all that, Versailles, luxury, private jets, all this kind of things. I mean, your background was very far from all that. How do you go from working in IT to becoming the Queen of Versailles? Yes, I was a computer engineer for Citibank. And on my side job, I was doing modeling in New York. Mm-hmm. And I would make more in 1 day or 1 hour modeling than like an entire week of sitting in a cubicle being an engineer. And it's like, it didn't take me too long to put 2 and 2 together. Sit here and be miserable and bored, or be out there and travel the world and model and act and just meet interesting, fabulous people. So it only took me like a few weeks there, or a week to decide. So I chose the more fun one that paid more money. You know, so it was kind of a surprise. It's like, well, should I pinch myself and see? But I don't want to wake up. I want to stay in the dream. So you're living in your dream. That's great, isn't it? Has evolved into my dream, yes. Let's go back to Manon just for a second. And she believes happiness is just in money. She's wrong. What can we say to all these people who think that way? Happiness is definitely not just in money. Money makes life much, much easier, obviously. And love is so important. I mean, it could be a lonely life being in a big castle if you're miserable, you know? So you would choose definitely love. Love, but I wouldn't fall in love with a person who is a bum. I'll just put it that way. Yeah. I like men who are successful and who have a career. I realized that many people like Manon or Jacqueline would do crazy things to become rich and famous. It's a world that is beyond me, but not for photographer Jorge Represa. For years, he was the most sought-after photographer to the stars, and he photographed over 1,000 celebrities worldwide. Jorge, ¿cuántos años no haciendo fotos a famosos? Pues sí. A celebrities, ¿no? ¿Se dice? Pues casi 2 décadas fotografiando la fama, el éxito, la vanidad. Porque tú tienes aquí estos magníficos libros, que pone retratos, y vemos fotografías fascinantes de personalidades, pero me encanta esta fotografía de Javier Bardem. Me encanta también esta otra que tienes aquí, de Naomi Campbell. Sí. Naomi Campbell es un poco Manon. Puede ser la aspiración de Manon, sí. Puede ser la aspiración, puede ser el espejo, lo que Manon quisiera ser. Sí, puede ser. Siempre pienso que la vanidad es el pecado favorito del diablo. Y que todas estas celebrities, todos estos famosos, tienen siempre este punto de vanidad, ¿o no? Sí, afortunadamente he hecho más de 1000 personajes famosos, pero siempre con un perfil de grandes profesionales, de gente que es famosa por su trabajo, por la calidad y el compromiso con su trabajo. Hoy la fama es mucho más fácil, es mucho más barata, es mucho más menos interesante. Podemos decir que hay como 2 tipos de fama. Sí, hay artistas que como consecuencia de su dedicación y de su trabajo adquieren la fama. Y en muchos de los casos conviven mal con ella. Podríamos decir que al final da igual que sean celebrities, o que sean famosos, o que sean anónimos. ¿La fotografía es igual? La fotografía es igual y la vanidad es igual. Todos quieren salir guapos, todos quieren salir favorecidos, todos quieren salir interesantes, todos ocultan o tratan de ocultar algo al fotógrafo. Son las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas ambiciones. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Por lo tanto, la aspiración de Manon de querer ser
La más guapa. La más guapa, la más admirada, la más bella, la que tiene el bolso más caro, la que tiene el vestido más caro, en realidad es un sinsentido. Porque todo el mundo al final es más o menos igual. No depende de que sean famosos o no para tener esa ambición. Exacto. No depende de que seas famoso no tiene o nada no. que ver. No tiene nada que ver. And all of you, what would all of you do if you had to choose? Would you choose money or love? We did a little experiment and you'll see it's key for understand our story today. What do you think people will choose? See that? Almost no one can resist money. The same thing happens to Manon. This is the dilemma she's faced with when the Chevalier de Grieux appears. Love. A man who loves her, who sings to her about lovely dreams, dreams that are missing just one thing, Manon. It's a very difficult moment for the tenor. Listen to how delicate his song is. Someone capable of singing like that to a woman surely deserves to be reciprocated. But it's going to be really difficult for the Grieux because for Manon, he's got a small defect. He's not rich. Bello, no? Un bel ricordo. Un bel ricordo. Una meraviglia, no? Grazie. Come riesci a cantare così? Ma quest'aria è molto delicata, perché in realtà non è che si deve cantare così, si deve trovare l'atmosfera. E questa è la difficoltà, perché si può cantare anche, per esempio, con una voce piena, ma se riesci a creare questa atmosfera, funziona. E questa è la magia di quest'aria. E dopo cercare anche di trovare la dolcezza, ma nello stesso tempo anche la virilità, perché è difficile, perché sempre un uomo andare a questi falsetti, questa voce mista, si deve controllare per rendere tutto omogeneo, no? Questa è la difficoltà di quest'aria. Perché stai dicendo delle cose bellissime a Manon, Sì. il tuo sogno. È il sogno. Quel sogno di De Grieux, gli dice guarda che quel sarà... È sempre un sogno. Sarà la nostra Sì, casa sì, lì, sì. ti immagino lì. È fantastico, lui dice io chiudendo gli occhi vedo tutto questo mondo nostro futuro. Si deve trovare questo. Une maisonnette. Una maisonnette è una piccola casa, lui potrebbe dire una casa. No, non è la stessa piccola. cosa. Dunque, se tu dici piccolo, non puoi dire una maisonnette. No, non funziona. Maisonnette. Allora, questo canto, soprattutto del tenore, mi pare, francese deve essere allo stesso tempo virile, sì, però... Sì, dolce. Per esempio, quest'altro passaggio del Faust, perché sì. Questa è l'aria del Faust, di Gounod, quando fa... Oh, d'amour, ciel radieux, oh douce flamme. Ecco, sempre dolce questo. Dolce, però con una possibilità dopo di andare al suono più pieno, omogeneo. Possiamo dire sarebbe il vero modo di fare questo repertorio francese? Io dico che il vero modo non esiste. Non esiste? Non esiste. Diciamo che tutti i cantanti hanno cercato di trovare l'atmosfera giusta che loro sentivano dentro di loro. Sì. Questa è la cosa importante. Come diceva Verdi, dice l'interpretazione nasce dall'istante.
quando cantavo questo sogno Sì. qui con la Netrebko Sì. a Vienna, io ero in un stato molto difficile, sia di vita privata, sia di salute. E dunque per me questo sogno era anche il sogno mio, di Roberto, di pensare che cosa sarà il mio futuro adesso, perché non sapevo cosa avevo. Avevo una cosa, io pensavo forse la fine della mia vita, non solo della carriera, della vita. Dunque canti questo come quasi un addio alla vita e quasi con una speranza di questo futuro, che sarà il mio futuro. E dopo 2 anni mi hanno scoperto un tumore nelle cavità sinusiane. E quando ho cantato questo La mano sì. di questa di Massenet, era il momento più tragico di questa evoluzione di questo tumore, perché qui non sentivo più niente, né la vibrazione, né l'intonazione, niente, era di una difficoltà. Dunque io cantando quest'aria, per me, De Grieux in quel momento ero io con questo futuro, cosa sarà il mio futuro? Allora, ascoltandoti lì non ascoltiamo soltanto De Grieux, ma anche Roberto. Sì, esattamente. E Manon dice c'est un rêve. C'est un rêve. Une folie. Une folie. Sì, perché tante volte il sogno è una follia. Ma lei lo abbandona. Sì, perché dice è una follia. Perché in realtà lei forse ha più i piedi su terra che pensiamo. Perché lei sa che tutto questo in realtà non ha importanza. La cosa importante è di godere il momento, di vivere, questa è una filosofia anche, di vivere il momento presente senza pensare al futuro, a quello che sarà il futuro, si vedrà. Solo che è una follia. Ecco. This is a key moment. Look, Manon seems to regret having decided to leave love by the wayside. In this brief moment of lucidity, Manon feels the flame of love for the Grieg, but she can't help herself. Her obsession for wealth and luxury comes first. She wavers between these two desires, two passions that torment her, a difficult choice that many of you will have faced at one time. But how does our brain work when it's time to choose? Like Manon, we often surprise ourselves by choosing what is seemingly not in our best interest. Specialist in neuromarketing Antonio Casals tells us why. Pregunto a la gente, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres la riqueza, la fama, la notoriedad, el dinero, el lujo? ¿O prefieres, una vida más tranquila, el amor, los valores tradicionales, la familia? Todo el mundo me contesta esta segunda opción. No, lo más importante es el amor. ¿Contestamos esto porque es lo que tenemos que contestar o porque es lo que queremos? Contestamos aquello que deseamos y deseamos aquello que nos hace más guapos, más bonitos, más directos, más atractivos a los demás. Pero muchas veces no contestamos lo que realmente sentimos. Es más, muchas veces no sabemos qué es lo que hemos decidido, lo que realmente queremos, porque nuestra parte racional no controla más que una pequeña parte de lo que pasa en nuestro cerebro. O sea que nuestra parte racional nos hace contestar un tipo de cosas. O contestamos un tipo de cosas que no corresponden con la realidad. Sí. Y entonces, ¿este cerebro que tienes encima de la mesa nos ayudará a explicar esto, por qué contestamos una cosa u otra? Sí, tenía este cerebro aquí por contaros simplemente y tangibilizar un poco lo que estoy diciendo. Es decir, esta parte de aquí fuera es lo que nos hace Homo sapiens, que es el neocórtex, ¿sí? Y por aquí pensamos. Sí. Pero pensamos, pero realmente no tomamos decisiones, influimos en la toma de decisiones. Y escondido aquí dentro, y si lo saco, tenemos, te presento al cerebro reptil. Es muy importante, es el más rápido, es el de los automatismos. Perdona que te interrumpa, cuando dices es el de los automatismos, ¿esta parte del cerebro sería la que nos hace tomar la decisión instantánea? Exactamente, ese es el que nos hace tomar la decisión instantánea cuando que es un poco más lento, ni siquiera ha entrado en proceso. Pero entonces, cuando tenemos más tiempo, porque el racional es más lento, ¿nuestra opinión sobre un tema puede cambiar? Claro, porque evidentemente el primitivo es el de los instintos, el de los reflejos. Entonces sería el de verdad, el que nos da la decisión correcta, la más instantánea. Al menos aquella que de algún modo va a ocurrir de verdad. Mientras que con el racional
lo pasamos como por un tamiz. Por un tamiz. Tenemos que de alguna manera desdecar, que ser racionales, porque eso es lo que auténticamente queda bien, y tenemos que justificar todo lo que hacemos porque si no parecemos raros, ¿no? Pero a la hora de la verdad justificamos muchas cosas que no sabemos por qué las hemos hecho. Lo sabe solo este. Y entonces, ¿el experimento que vamos a hacer en qué va a consistir? Va a consistir precisamente en ver cómo descubrimos estas decisiones del reptil y luego al final veremos si conseguimos ver por las 6 Manons que hemos elegido si el personaje de la Manon tiene sentido o no tiene sentido. Oye, pues fantástico. Si te parece, me llevo todas estas partes de cerebro y empezamos con el test, ¿te parece? For our experiment, we're going to get the help of some young ladies who could be the protagonists of our opera. First, we're going to ask them to choose between 2 photographs that reflect very, very different situations. They'll have to respond quickly, in a split second, without thinking. They have to toss down a card and choose which picture to keep. What's working is the primitive brain, the one for instantaneous decision-making. Now for the second part. They'll see the exact same photographs again, but they're now given all the time they want to choose, to think. It's the rational brain's turn. Will they make the same choices? Ya antes has elegido el otro. ¿Ah, sí? Bueno. Izquierda también. ¿Izquierda? ¿Eligió derecha? No lo sé, parece que en la imagen de izquierda están pasándole realmente bien, o sea. Te llamó la atención el dinero salido del bolsillo, ¿no? Sí, una foto bien. ¿Porque estás gastando más de lo que deberías? Bueno, sí. Bueno, porque el dinero siempre va bien, ¿no? Ah, bueno. Pero el romanticismo también es importante, sí, son 2 partes. La de cera de lujo. Esto es la diferencia de criterio entre el test inconsciente, cuando han tenido que escoger con muchísima rapidez, y con el test de la segunda parte, cuando han tenido tiempo para pensar. Exacto. O sea, esto significa que hay una persona, la cuarta, que incluso ha tenido más de un 80% de discrepancias entre el primero y el segundo test. Exactamente. Que de forma consciente es muy distinta que de forma inconsciente. Pero esto es una barbaridad, pero es que incluso todas, 40, 50... Sí, hay unas diferencias importantes, efectivamente. Bien. Lo vamos a ver al gráfico final, que es un 57,58%. Este sería la tarta de la gente tendencia Manon. O sea, la tarta de las chicas que tienen la tendencia más por esto, por el glamour, por el dinero, inconscientemente... De forma inconsciente. O sea, que el cerebro primitivo, el cerebro reptil del que me hablabas al principio, aquí está actuando y está demostrando que realmente lo que decimos o lo que somos en realidad no es exactamente siempre lo mismo. Exactamente. Eso diría que la apuesta es que las Manon que hemos elegido, de media, tenderían a actuar de forma similar que... a la protagonista de nuestra ópera. Exactamente. Life is full of tough decisions. Who has never broken someone's heart before, like Manon, or just the opposite? Who hasn't suffered over not being loved back, like what happens to Pou de Grieux? We are surrounded by love stories. Who knows? Maybe we'll find the protagonist of our opera in amongst these people. Un día, fruto de la casualidad, vi una chica y me quedé prendado, ¿no? Me gustó, fue muy de película. La familia no entendió esta relación porque yo tenía que, para vivir con esta persona, irme, dejarlo todo. O sea, cuando llegó el momento de decidir entre, por decirlo simple, el dinero y el amor, que en tu caso no coincidían. Yo hice la elección en su momento, tiré para adelante y bueno, han pasado 20 años y bueno, ahí está. ¿Todavía estás con la misma persona? Sí, todavía estoy con la misma persona. ¿No te arrepientes? Para nada. Eu já namorei rapaz no Brasil, sou brasileira, e que eu gostava muito dele, mas assim, a minha classe social era melhor que ele, mas passeávamos muito, eu acabava bancando, depois acabei não gostando mais, não
pelo rapaz, mas sim pela situação. Porque nós mulheres acabamos querendo igual. E depois acabei largando, mas não me arrependi. Não, porque eu vivo hoje. El sentimiento es el momento y hay que responder a ese sentimiento en el momento con lo que tú crees que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué pasa si el sentimiento es el sentimiento de lo que tengo que hacer es ir a por la fama, por la riqueza, por la notoriedad? ¿Es Bueno, válido este sentimiento? Es válido porque te puedo decir que en mi caso he sentido una gran pasión por el trabajo, por mi vida profesional. Y muchas veces he dejado de lado aspectos familiares que luego te arrepientes, pero bueno, es que la pasión por el trabajo también existe y de alguna manera es la realización como persona. So what happens to De Grieux? De Grieux is absolutely crushed, and he decides to become a priest. He wants to push Manon out of his life, out of his mind, but he can't. He can't stop thinking about her. Listen to this. This music is her. It's the image of her. It's the image of the woman that De Grieux loves. And Manon's music returns over and over again. A music that contrasts with this other one. Check this out. This is the prayer music, the serene music that plays in the convent chapel, the slow melody of the peacefulness of the convent. With these two melodies, Massenet is conveying to us the Grieux's inner turmoil between these two feelings, Manon's presence and the peace of forgetting. So, two sonorities, two melodies, two feelings, De Grieux has to choose between Manon and forgetting. This is the terrible struggle of De Grieux to try to take his mind off Manon. Listen to what he says. Listen, à fuyer des images. He just wants to get one name out of his mind, the name of Manon. It's a cry of pain, the pain of someone whose heart has been broken. In these rooms in the Teatro Real of Madrid, Manon would feel like a queen. It was opened during the reign of Isabel II, perhaps a Manon in her own time. The Abbé Prévost wrote the novel about Manon Lescaut a long time ago, in the 18th century, but as we can see, her story never goes out of style. Allora questo romanzo scritto secoli fa è ancora assolutamente attuale. Certo, perché è la natura umana, proprio, è la condizione umana. Come ha scritto Balzac, come ha scritto Dante, come hanno scritto questi. Si dice, non lo so, si dice forse per trovare l'ispirazione Massenet è andato a finire l'opera lì, nello stesso posto dove l'Abbé Prévost ha scritto il romanzo. Perché l'ispirazione viene sempre da qualcosa. Dicono che alcune delle esperienze che si narrano qui l'ha vissuto proprio... Sicuramente, dunque per un abate all'epoca è stato uno scandalo
questo libro, è stato bruciato anche. È stato bruciato perché sì, era uno scandalo. È uno scandalo perché parlare di questa frivolità, anche di questo modo un po' erotico, per un abate era un po' scandalosa la vicenda lì. Dunque oggi questa storia di Manon potrebbe succedere oggi, come io penso che... Succede ogni giorno, sicuro. Ogni giorno, sì, certo. Ma la bellezza qui è la scrittura, lo stile di questo scrittore e poi del compositore, perché hanno reso questa storia... Ma non soltanto Massenet, anche Puccini. Anche Puccini. Puccini ha fatto un'opera un po' diversa da questa qua. Più passionale ancora, più all'italiana. Invece nella Manon di Massenet è proprio la giovinezza, l'errore della gioventù. E lei alla fine chiede perdono a lui? Sì. Perché si rende conto che ha sbagliato? La giovinezza ti dà questo modo di pensare che tutto è eterno, che tutto durerà così, che niente non ha importanza, ma però quando ti avvicini alla morte o con la maturità, allora capisci il valore vero della vita, del sentimento, dell'amore, che la cosa più importante al mondo è l'amore. Non so se possiamo dire o no che lei, ma non ama De Grieux. Sicuramente ama De Grieux, il problema è che è la sua natura, perché anche nel momento della morte, lei quando guarda la luna, le stelle, vede ancora un diamante. Ecco. Perché ama quello che brilla, ama il bello. Perciò questo libro, che è un libro 100% francese, diventa con Massenet un'opera universale. Universale perché il sentimento è umano, come ho detto prima, e dunque universale. È sempre l'amore. Per questo quando hai la fortuna di conoscere nella tua vita un pochino, un momento di amore, devi ringraziare il cielo, la natura, Dio, tutto quello che vuoi tu. Perché è una cosa che sembra semplice, ma non lo è. De Grieux abandons his faith and goes back to Manon, but he still has a defect in her eyes. He still doesn't have enough money to satisfy her. That's why Manon takes him to a casino and makes him gamble. Blinded by her Marilyn Monroe-like beauty, De Grieux gambles as she sings. More gold for Manon, even more gold, gold, gold. That will be her last bet, and it will also be her downfall, corrupting the purest thing there is with money, love. And so we reach the end of the opera. De Grieux is arrested under accusations of cheating at cards, and Manon is condemned to be deported to Louisiana for her liberty life of excess. In prison, Manon falls ill, and finally she realizes that her life has been a mistake, that she chose the wrong path, neglecting love and making luxury and fame the most important thing in her life. In the final moment, on the brink of death, everything has disappeared, and only De Grieux, the man who always loved her with all his heart, is by her side. He says back to her the same words that she said to him one fine day. Mais ce plus moment que cet homme après. And here, just before dying in the arms of the man who loves her, Manon says her famous final phrase. Et c'est là l'histoire de Manon Lescaut.
A woman who, even on the brink of her own death, wants to stand up, dance, shine, and more than anything, to live. Manon, cuando llega al final de la vida, se encuentra que todo por lo que ella había soñado es un bluff. Todo se desaparece ante sus ojos y se encuentra totalmente perdida, ¿no? Bueno, es que el amor siempre triunfa. Creo que al final es lo que perdura en el tiempo. El dinero no da la felicidad, lo da el amor, estar bien enamorado de una persona, ¿no? Puede ser importante el dinero, pero a veces tienes mucho dinero o tienes todo solucionado, pero hay un malestar dentro de ti que no vives. Dejas que la vida te lleve y hay que llevar el control. Mas eu acho que o amor mesmo na vida, acho que é só Solo uno. ¿Y cuando pasa, hay que cogerlo? Sim, tem que agarrar. Hay que agarrarlo. Com todos os dedos. Sim, sim, sim. Et c'est là l'histoire de Manon Lescaut. A story like so many others that has its beginning and its end. Like our show, it's over. Today, just like Manon, we pretended to be rich and famous. A very dangerous game. A game that makes no sense. Because what is the point of having all the riches in the world if we have to pervert our own heart to get them? What is the point of having all the riches in the world if we have to break, if we have to ruin the heart of the person who loves us most? What is the point? Believe me, there is none. Because poor Manon, she never understood that what can make us rich, intensely rich, is not money, but love.